ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന ഇൻസ്പെക്ടർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, അതിൻ്റെ ആൻസർ കീ ആണ്. അപ്പോൾ തുടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇതിനകത്ത് പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇതിലേതെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് തെറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ കേരള PSCയുടെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ വരുമ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം അതിൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, കറക്റ്റ് അല്ല ഏതെങ്കിലും ആൻസറിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കീ കംപ്ലൈൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: സൊസൈറ്റീസ് എക്സെംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് അണ്ടർ ദ റൂൾ 65(3) എന്നാണ്. ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. Societies of which majority of all members are scheduled and societies having concurrent auditors, social welfare societies എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And the registrar shall make an order for the cancellation of the registration of the society under സെക്ഷൻ 74 ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡാഷ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസം ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് വേഗം നോക്കിപ്പോകാം. Then which one of the following is related to Sri Chowdhury Brahm Prakash? And that is all of these. Multi-State Cooperative Societies Act 2002 was enacted with the objective, adum all of these ആയിരുന്നു. The centennial year of the Indian cooperative movement, അത് 2004 ആണ് 100th year വരുന്നത്. The expert group on agricultural indebtedness was set up in the August 2016 under the chairmanship of A. Vaidyanathan ആണ് ആൻസർ. 9th answer: education fund of every cooperative society has to be paid within dash months from the date of receipt of audit certificate ആണ്. അത് 2 months ആണ്. Collective management is realized by the cooperative organization through election of office bearers. Which of the following is not a cooperative federation in India? And that is mother dairy ആണ്. Not a cooperative federation in India, mother dairy. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ജേർണൽ ദ കോപ്പറേറ്റർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡോക്ടർ വില്യം കിങ്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ്? ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്, സെക്ഷൻ 6. പാർട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, പാർട്ട് 5 ആണ്. ഡാഷ് ഈസ് ആൻ ഓഫീസർ ഓർ പേഴ്സൺ അപ്പോയിൻറ്റഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 68A ഓഫ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, അത് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ആണ്. Then corporation become a state subject from dash onwards, 1919. Vikhe Patel committee was appointed by the government of India in 2001. The first general body meeting of a cooperative society has to be convened within dash days from the date of registration, 90 days. International Cooperative Day is celebrated in every year on first Saturday of July. There is similarity between cooperation and capitalism in respect of holding of private property. അടുത്തത്, the section of Kerala Cooperative Societies Act which provides protection to the share capital and other interest of a member in a society from the attachment and sale in execution of a decree, that is section 39. Then cooperative movement and development in India is the outcome of initiatives taken by the government ആണ്. State Cooperative Election Commission is constituted under section 28B. Then All India Rural Credit Review Committee was established by Reserve Bank of India in, ഇതിൽ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ്, NABARD is a development bank ആണ്. The structure of cooperative urban bank in Kerala, that is single tier. The General Council of NCDC consists of 51 members. Reasons for the 97th Constitutional Amendment Act of 2011 എന്ന് പറയുന്നത് all of the above ആയിരുന്നു. all of the above. Which article in Indian Constitution make the formation of cooperative society fundamental right of Indian citizen? 19C ആണ്. Power to make rules as per Kerala Cooperative Societies Act is vested on government. Dash was the chairman of high-powered committee on cooperatives appointed by Government of India in 2009. That was Shivaji Rao Patel. An officer who executes the award is called sale officer.
Chairman of the Kerala Cooperative Information Bureau Advisory Committee, Secretary of Cooperative Department. Surcharge is levied under Section Dash of the Kerala Cooperative Societies Act 68. The National Cooperative Housing Federation of India was founded in the year 1969. The main object of forming a cooperative society is to economic welfare of members. Chairman of CAP, CAPE, Cooperative Academy of Professional Education in Kerala, that is Chief Minister of Kerala. Form number used to create Gahan, Form 8A. One man, one vote, and that principle was recommended by Dash Committee, McLagan Committee. The president of a cooperative society is officer. Cooperation is included in the Dash schedule of Indian Constitution, 7th schedule, option C ആണ്. The Operation Flood program that was implemented through NDDB. The Multi-State Cooperative Societies Act 2002 of India has incorporated Dash in its second schedule, Cooperative Principles. In December 2009, the United Nations declared Dash Year as the International Year of Cooperatives. 2012 ആണ്. The headquarters of International Cooperative Alliance ICA that was shifted to Brussels in Belgium in 2013. Dash is a multi-state cooperative society engaged in the business of manufacturing and marketing of fertilizers, IFFCO. The red color in the cooperative flag of International Cooperative Alliance ICA stands for Dash or Cooperatives, Courage. Dash is an apex organization founded on the birthday of Mahatma Gandhi on 2nd October 1958, NAFED. PACS, Pax Incorporation, stands for Primary Agricultural Credit Society. LAMPS, LAM, stands for option C ആണ് Large Sized Adivasi Multipurpose Cooperative Societies. Large Sized Adivasi Multipurpose Cooperative Society. Banking institution providing long-term loans are investment banks. Long-term loans കൊടുക്കുന്ന investment banks. The security which holds stability in its price, government bond. The higher cash reserve ratio will lead to lower volume of credit. The priority sector lending not include large-scale industries. During the period of inflation, the RBI dashed the securities in the open market, sells. The activities of Agricultural Credit Department is handled by RBI. The Reserve Bank of India started its function on 1935. The following is not a nationalized bank. ഇതിൽ Dhanalakshmi Bank. Demand draft is issued by bank. ECS means Electronic Clearing Service. The relationship between the customer and the banker in case of deposit. ഇതിലൊന്നുമല്ല, none of these. Total number of banks nationalized in 1969, that was 14. The management of account receivable of the exporter or manufacturer is known as factoring service. The bank which meet the long-term requirement of agriculturalists, Land Development Bank. The major players in Indian money market, commercial banks. Which of the following is not a external cause for NPA, poor credit appraisal system of bank? The non-performing assets, NPA, which cannot be recovered, that is termed as loss assets. SARFAESI, SARFAESI Act 2002 came into force to manage the NPA. An organization underwrite the securities of cooperative entity, that is merchant bank. Licensing to banking companies is given under Dash section of Banking Regulation Act 1949, Section 22. The expenses of special audit of a banking company specified in the order made by the Reserve Bank shall be borne by the banking company.
As per PMJJBY scheme, on the death of insured, risk coverage available is 2 lakhs. Under Atal Pension Yojana, the guaranteed pension receivable at the age of 60 years, the right of set-off means right to combine. The banker's lien is always a general lien. The security for long-term loan not include pledge of goods, bridge loans which are provided to the industrial undertaking for meeting short-term urgent needs. Capital adequacy is one of the pillars of Dash norms for good governance, Basel. IFSC consists of total alphanumeric number of 11. The market for short-term loans is called money market. Expand CTS, check truncation system. Which card is issued by National Payment Corporation of India? RuPay debit card. The NBFC are allowed to accept public deposit for a maximum period of 60 months. The rate of interest in the call money market is determined by RBI. The drawer of a check is mentioned the date subsequent to the date on which it is drawn. It is called post-dated check. Demonetization of banknotes 500 and 1000 that was announced on 2016 November 8. The most suitable deposit scheme for traders, that is current deposit. The document drawn by the debtor contain unconditional undertaking to pay the money to the creditor, promissory note. If check is not crossed, it is called open check. The appropriation take place in dash order according to Clayton's case, chronological order. The process of transferring files from a computer on the internet to a computer is called downloading. Which one of the following is not used to generate dynamic web pages? None of the mention. The computer jargon www, 4 W's under, that stands for World Wide Web Worm. What is the updated version of the IT Act 2000? That is IT Act 2008. Input and output devices such as monitors and keyboards are classified as peripheral devices. 2 types of memories, RAM and ROM, are part of main memory. Examples of system programs includes operating system, trace program, compiler, all of the above. Program provides users with a grid of rows and columns, and that is classified as spreadsheet. ISP stands for Internet Service Provider, a device which is used to boost the signal between 2 cable segments or wireless access points, and that is repeater. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് മിസ്മാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് നോക്കുക. കൂടുതൽ പേരും എക്സാം എഴുതിയവർ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഈസി പേപ്പർ ആയിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് മാർക്സ് അറിയാൻ സാധിക്കും. താങ്ക്